In the past, this was a problem for the whole Soviet Union. А зараз майже чуть не в кожній церкві. And now it's almost in every church. У нас в Україні є статистика. We have a statistic in Ukraine, Сумна. a very sad statistic. Це трошечки старіші дані, але може щось змінилося в кращу сторону, дай The Бог, data's a як little кажуть. old. The data's a little old, but maybe things have changed into the better. 60% може бути розлучень. 60%, up to 60% of divorces. Перепрошую, не 60%, 40% розлучень. 60 цивільні. Ви розумієте, що таке цивільний, так? 44% and 60% of civil. Я колись читав таку новину. And I've read the news one day. В Україні зменшилася кількість розлучень. In Ukraine, the number of divorces have come Бо down зменшилася кількість реєстрацій шлюбів. because the number of registered marriages have І gone чому down. радіти, так? And what are we rejoicing about? І ще одне. And then one more thing. Подивіться, багато розлучень з 3 років до 1,5 року. And many divorces happen within the first 3 місяців, до 1,5 року є. Так. between the first 3 months to a year and a half. Ну, де здоровий глузд? Where is the common sense? Якби статистика вказувала, що розлучаються після 20 років, If the statistics were showing that the divorces happen after 20 years, була б якась логіка. there would be some kind of logic to it. Намучили одне одного 20 років, They've tormented each other for 20 years. натерпілися одне одного. They've put up with each То other, якщо до 20 років дотягнули, and they were still able то to понятно, чого go on розводиться. for 20 years, and that А understand 3 why they місяці, divorce. 1,5 року, то ще ханімун не закінчився. But what about 3 months to a year and a half? The honeymoon's Коли still going встигли on. достати одне одного, When have they been able to get on each other's і вже nerves, розлучаються. and they're already divorcing? Причини, які штовхають на розлучення. And the reasons that push people to В Україні divorce. це алкоголізм, In Ukraine, it's alcoholism в ґрунті матеріальних труднощів. and the material Ви знаєте, це ж difficulties, проблема. financial difficulties. Треба кошти, заробітки. You have to sustain the family. You Чоловік have там, to. жінка тут, навпаки. A man is working there, the wife is І це working somewhere руйнує else, сім'ї. and this destroys families. Зрада і ревнощі, Betrayal, великий and відсоток. there's a great percentage of that. Плюс незадоволенням інтимними стосунками. The dissatisfaction with intimate relationships. Несприятливі житлові умови. The living conditions are poor, І розлучаються, коли не можуть мати дітей. and people also divorce on the basis of not having children. Ну, ви можете всиновити. Well, you can adopt. Тому, друзі, перший виклик, який ми маємо і в наших церквах. So the first challenge we have in our churches, Сім'я стала якоюсь такою легковажною. family became something really with a little weight. Ну, створимо сім'ю. Let's put together a Щось не family. так, ну, If something's wrong, розійдемось. let's split up. Та раніше такого не допускали. So in the past, they could not even think of doing На все something like that. життя. It's for life. А зараз поміняти жінку, чоловіка, як автомобіль, хату, But these житло, days, роботу. Changing a husband or wife is like changing a vehicle or Тобто a house. люди легко дивляться на сім'ю. In other words, people have a very shallow view of family, Раніше дивилися серйозніше. and they were more deeply, seriously looking at it best. Друга небезпека – And the second гендерна danger. політика. The gender politics. Давайте чуть-чуть, ви чули багато чого, внесемо деяку ясність. And you've heard a lot of things, but let's clarify things. Що таке гендер? What is a gender? Є слово «стать», There's a word sex, а тут ввели нове слово «гендер», but there's a new word they came up with is gender, щоб відділити його від статі. to split it away from sex. Тому що я тут бачу тільки 2 статі. Because I see two sexes here. І коли говорити про стать, конкретно йдеться про чоловіка і про жінку. When we talk about a sex, we mean a man or a woman. Але щоб трошки людей заплутати більше, But in order to confuse people further, ввелося інше слово «гендер». there's another word that was administered as А gender. слово має наповнення. And this word is loaded. І вони його наповнили чимось іншим. And they loaded this with another meaning. Отже, And so, стать є біологічна, and the biological sex, а вони ввели, що є ще стать соціальна. but they also determined that there is a social Психологічна. gender, the psychological one. Тобто, ви бувши чоловіком чи жінкою, So being a man or a woman, можете відчувати себе кимось іншим. you can feel like you're someone else. Ну і по суті гендерна ідентичність
And so the gender identity, Ви себе можете, бувши чоловіком, вести як жінка. you can, being a man, you can behave like a woman, Або навпаки. or vice versa. Ну, уявіть собі вашого діда, щоб за таке чув. And imagine your grandfather hearing about things like that. І тепер And so- головна ціль And so the main aim – ліквідувати поділ між чоловічою і жіночою статтю. is to erase the difference І ви десь between можете таку a man and a картинку woman. побачити. You can see a picture, something like that, somewhere Туалетах. else in bathrooms. Значить, тут жінки, тут чоловіки, а хто посередині? Men here, women here, who's in the middle? Воно, так? Something. От, колись спитали модельєра, And they've asked a model designer, яку ви бачите моду fashion designer, майбутнього. and what kind of fashion do you see in the future? І він сказав, це мода третьої статі. And he says this is the fashion of the third gender. Ну, їх лише дві. But there are only two. Але є гендер. But there's gender. Ну, на даний час, кажуть, гендерів є багато. And in our modern times, there are a lot of genders, they say. 5 із них розповсюджених. And 5 of them are most commonly Це known. те, що ми називаємо традиційна сім'я. And we call this a traditional family. Сім'я, яка складається з 2 чоловіків, There's a family that is comprised of 2 men, 2 жінки. of 2 women. Четвертий – це коли тягне і наліво, і направо. And the fourth one is when you are drawn by either right or І left. так звані трансгендери. And so-called transgender. Ну, перед вами от фотографія. And there's a picture before you. Тут видно, де чоловік, де жінка. Can you tell where a woman and where a man is? Насправді, це перша трансгендерна сім'я. This is the first transgender family. Вона народилася хлопчиком, She was born a man, він народився дівчинкою. he was born a woman. Але він став чоловіком, вона стала жінкою. But he became a man or made himself a man. Він And жінка, she made herself a woman. І вони створили сім'ю. And they together formed a family. І нас хочуть навчити, And so they want to teach us що всі оці форми сімей that all of these types of families допустимі. are acceptable. Ви не маєте протестувати. You have no right to protest it. Вони також мають місце в суспільстві. They also have their place in the society. І, друзі, набирають теж, відносно, певно, скажімо, обертів. Набирають процес оберт. And they gain momentum, З чоловіка на жінку, turning from a man to a або woman, з жінки на чоловіка. or from a woman to a man. Технології досягають результатів. Technological advances reach a certain level. А в мене питання, а як такі люди прийдуть в наші церкви And the question I have is, what if people like that come to our і churches захочуть прийняти хрещення? and want to receive water baptism? Що ви нам, служителям, порадите? What do you suggest for us ministers to do? Мені тут в Америці в одній церкові розказували, напевно, такий випадок. In one church in America, they told me Прийшла в церкву сім'я. there was a family that came to a church, І ніби вроді чи покаялись, чи як. and I don't know if they repented or Ходять на just, зібрання. it seems like they did because they attend І church. тут вони підходять до пастора. And they come to the pastor, Ну і чоловік каже, and the husband says, я взагалі-то не Іван, я то Марія. and he says, I'm not Ivan, I'm Maria. Ну і хочуть бути частиною церкви. And they want to become the part of this church. Ну, молоді пастори, брати до старших братів. And so the young ministers turn to the older Старші ж ones. браття досвід You know, мають. the older ministers have Кажуть, experience. браття, що робити, що порадити? And they're asking brothers, what should we do? How do we Сіли браття думу гадати, And so the brothers sat down to think about it. думали. They thought about it. Потім покликали молодих, Then they've called the younger ministers кажуть, back. слухайте, браття, And they said, brothers, listen, коли ми були служителі, when we were ministers, такі як ви, such as you, ми мали проблему з перелюбом, we had problems with adultery, блудом, with але таке, яке ви кажете, but the things that you're у describing, нас такого не було. we've never had something like То that. ви й думаєте, що з тим робити. So you figure out what you're going to do Ну, with it. що порадять старші браття? What can older ministers advise? Розумієте, це виклики для церкви також. And understand that these are challenges to the Ну church. і гендерна революція розвивається. And so this gender revolution is developing. В культурі
In culture, мистецтві, in art, у фільмі має бути і така сім'я, і такі стосунки, і такі. in the film industry, that has to be displayed certain Освіті. relationships. In education, Дітей вчити, щоб вони привикали до цього. to teach the children that they would get used to this, Ну і через ЗМІ, політиків і так далі. and through the mass media, through politics and so forth. Це сімейна пара, здається, прем'єр-міністр Нідерландів чи кого там. The last picture is the Prime Minister of Netherlands or someone І like that. політики пропагують. And the politicians also propagate this. Дивіться, які закони видаються, And look at the laws that are being що taken, не можна дискримінувати. that you cannot discriminate against them. Якщо десь є неправильний підхід до таких сімей, If they discover that there is a wrong approach in dealing with such families, треба про це говорити. then you have to speak about it. Подивіться, в документах ЄС In documents of European Union, гомофобія ставиться в один ряд з расизмом, антисемітизмом. homophobia is in the same rank as anti-Semitism І and racism. бачите, ми Україна, And in Ukraine, ми тут маємо Росію, ворог. we have Russia as the enemy. Ми з ними були 300 років, вже не хочемо з ними бути. We've been next to them for 300 years, now we don't want to be next to Хочемо them. бути з Європою. We want to be with Europe. А Європа каже, ви мусите своє законодавство підвести так, як у нас. And Europe says you have to make sure your laws match ours. А от закони, And як має бути. These are the laws, how it's supposed to be. Поки що, дякувати Богу, немає якогось наступу на церкву. And there is no direct attack against Але the навіть church in якщо this ви будете regard. про це проповідувати, But if you start preaching about it, це може розцінюватися негативно. then it could be viewed as negative. Отже, Європарламент хоче зміцнити сім'ю, And so the European Parliament wants to strengthen the але family, їхнє зміцнення – це дати свободу всім. but their idea of strengthening is to give freedom to all. Ось деякі країни, де вже допустимо одностатеві шлюби. Here are certain countries where same-sex marriages are allowed, Америка входить в число їх. and the United States is in their number as well. Мало того, And not only that, одностатеві шлюби серед протестантів. there are same-sex marriages among Protestants. Жінка-служитель благословляє двох чоловіків. A woman pastor is blessing two men. Пастор благословляє двох жінок. A pastor blesses two women. І євреї теж, бачите, And in the Hebrews as well, among цю them, область клиниться, раввіни можуть благословляти. the rabbis can bless these marriages. Буддисти, індуїзм, Buddhists, Hinduists, і туди це теж проходить. and it's making its way in there as well. Це баптисти. These are Baptists. Я оце був в Сієтлі декілька років тому. I was in Seattle a few years ago. Одна з наших церков збиралася в Євангельській церкві. One of our churches was meeting in an evangelical church. І потім один із моментів, щоб вони пішли геть, це саме вони прийняли дозволяти одностатеві шлюби. And one of the things that mother church has said is to Їхній accept керівник same-sex молоді marriages. там одружився на братові чи що. And one of their young people, young man married another І man. вони це виставили в холі. And they put that up in the hall. Я попросив, кажу, ну покажіть мені той іконостас їхній. And I was asking them to show me those icons. Точно, стоять двоє And I could see for sure there were two в men Євангельській церкві. in an evangelical church Оце displayed. дві жіночки, це, здається, одна з них пастор Баптистської церкви. And one of these two young women one of them is a pastor of a Baptist church. І іслам теж за це. And Islam is also being permeated by this. Православні ще тримаються, але і там Orthodox їх зачепить. are still holding on, but it'll touch them as well. Католики тримаються, але і там теж свої Catholics моменти. are holding up, but it'll touch them as well. І їм дається усиновлення дітей. And they're given the right to adopt children. І питання – це виклик для церков і для наших дітей, для наших сімей. The question is that this is a challenge to our churches and our families. Колись я був в одному таборі, When I was at a camp one day, це для вчителів, світських вчителів. and this was a camp for secular І teachers. час від часу мене запрошують, я читаю лекції для них.
Once in a while, they invite me, I read lectures to them. І до мене підійшла одна вчителька. And one teacher came up to me. Вона з баптистської сім'ї. She's from a Baptist family. Прийшла зі світу, покаялась, She came from the world, she вийшла repented. заміж за такого видного працівника в баптистській церкві. She got married to a prominent worker in the Baptist church. They got married. Ну і почали жити, у них народилась дочка. They began their life and they had a daughter born to them. Бізнес завели. They started a business. Ну і чоловік трошки почав їздити. The husband became traveling. І тут одного дня він зникає, пропадає. And one day he just disappears out of somewhere. Просто зник чоловік. He simply goes off the map. Вони, здається, дали його там чи в розшук, які там були моменти. And they turned to authorities to start a Церкву її search. звинувачували. And they blamed the church. А потім через якийсь час він знайшовся. And sometimes later he got found. Він сам подзвонив. He called himself. Він десь там був за кордоном, відпочивав чи що. He himself called. He was resting somewhere overseas. Вона каже, що я думала, що якась чужа жінка знайшлася у нього. And she said, I was thinking that he found some other woman. Хлопець з дитинства віруючий. This young man was believer from Ходив в childhood. церкву. He attended church. І потім каже, я того не очікувала. And I did not expect what he would say. І він їй признався, каже, ти не винувата. And he admitted that he said, it's not your fault. Я от один із них. He said, I'm one of them. Вона каже, я вже тако дивлюся, коли в церкві по молоді. And she says, I'm looking around the church at the У young мене живе man. тут троюрідний брат в одному із штатів Америки. I have a third cousin here in one of the states in І він America. працює мейтенсом в готелі. And he works as a maintenance technician in a hotel. Його бос, там щось треба було працівника. And there was something that was needed for the workers. І він порадив, каже, йому одного із братів нашої церкви. And the boss advised one of the brothers from our Він church. в хорі співає. He sings in the choir. І той пішов працювати. And so he went to work. А бос йому каже, ти чого мені дав гоміків? And the boss says, why did you give me the two? Брат здивований, при чому тут? Це ж з церкви людина, в хорі віруючий. Two gay people, and he says, what do you mean? This man's been a believer from his life, but he turned out to be just like that. Тому, дорогі друзі, And so, dear friends, це є загроза для сім'ї. it's a threat to the family. Третє – порнографія. And the third is pornography. Тут попрошу вашої уваги. And I'd like your attention here. Щорічно, друзі, подивіться, скільки знімається роликів порнографічних. Look at the statistics of how many pornographic films are being taped each year. Подивіться, скільки фінансів крутиться там. Look at the finances that are in this industry. Тобто ви розумієте, що таке спорт в Америці, що таке різні корпорації. You understand what sports is in America, what different corporations means. І від порноіндустрії більше доходу, ніж від... The porno industry brings more profit than the rest of І от those. здається питання, чому ж це не заборонити? And then the question is, why should you disallow that? Але корінь цього зла є що? But the root of all evil is what? Де гроші, там важко. Where there's money involved, it's hard. А тепер подивіться. And look at this. Мільярди людей дивляться порнографію. Це статистика тільки за 15-й рік. This is the statistics for 2015. Billions of people are watching pornography. Одна із найбільших дивляться порнографію Америка. One of the biggest viewers, for the biggest viewers is America. Українці довго не затримуються на порнографії. And Ukrainians are not lingering at pornography very long. Може, треба працювати, то нема коли. Так? You can work the numbers, but there's no time. Але ще одне, подивіться, що порнографію дивляться жінки. But look at the fact that pornography is being watched by women. Кажуть, що то ж проблема чоловіків. And usually they say this is a man's problem. І ще одне, подивіться, який вік дивиться порнографія. And look at the age range of people who watch Це pornography. молоді люди, яким треба створювати сім'ї. These are the young people that need to build families. І вони до вступу ще створення сімей And before they even
make Вони вже families. знищують свій потенційний ресурс. They are already destroying their potential. Яка небезпека порнографії? What is the danger of pornography? Перше, те, що Бог створив для двох, стає доступним для всіх. The first thing is that what God meant for just the two becomes accessible to all. Ісус сказав, що збудження може бути від погляду, коли люди дивляться, понятно. And when Jesus said that you could be aroused by just looking, Це приносить конфлікти в сім'ї. it brings conflict into the families. Тому що, дорогі друзі, жінка не може задовольнити чоловіка так, як він бачив там. Because a woman cannot satisfy a man the way he's seen it done there. А ви розумієте, що в порнографії дуже багато несправжнього? And you understand that in pornography there's a lot of things that are fake. Або ж там працюють артисти, професіонали своєї справи. And there are actors who are professional at their Ну, а ваш чоловік, trade. ваша жінка, вони нормальні люди, як кажуть. And your husband or your wife are normal people, as they say. І тут можуть початись незадоволення. And there could be a dissatisfaction that arises. Порнографія знижує інтимний потенціал. The pornography lowers the intimal potential. Медично доказано, що люди, які дивляться порнографію, It's been medically proven that people who watch pornography, вони потім не можуть жити нормальним інтимним життям в сім'ї. they later can't live a normal intimate life in their families. Плюс порнографія штовхає до зради. Plus, pornography pushes people towards adultery Тому що він не має задоволення вже від жінки своєї, від чоловіка. because he no longer has satisfaction from his wife, from his husband. Значить, or вже husband. йде до когось і шукає щось інше. And so he goes to someone else and looks for something else. Ну і по суті вже доказано, And it's been proven що порнографія – це залежність. that pornography is addiction. Так, як наркотик. It's like a drug. І вже кажуть ті, хто працюють в цій сфері з людьми такими, And people who work with people like that, що самостійно людині дуже важко звільнитися. they say that it's really hard for a person Треба to вже free допомога themselves. третьої сторони, щоб витягнутися з They цього. have to get help on the side in order to climb out of the Тому, addiction. дорогі друзі, якщо тут серед нас хтось присутній, хто має з цим проблеми, And if anyone is here, brothers and sisters, who has problems with that, ідіть до когось з служителів go to one of the ministers і витягуйтесь з цього. and climb out of that mess. Треба час від часу говорити з молодими людьми, Time after time, I have to speak with young people відверто, щиро, very candidly щоб їх звідтам витягувати, якщо туди попали. to help bring them out of the pit that they got into. Я колись сказав, що кожен із нас вдома має бездонне джерело порнографії. I already said once that everyone has a bottomless pit of pornography in their Internet. home, which is internet. Мене поправили, And I was corrected що once. вдома, біля серця. At home by the Тут. heart. It's next to our Інтернет heart. є тут. Internet is right here. До нього мають доступ наші діти. And our children have access to А it. це написати декілька слів. And you could write just a few words, І все. and that's it. Де колись був такий розмах порнографії? Where have we ever seen such a magnitude of reach? Вона in була pornography? завжди. It was always taking І в place. Греції, і в Римській імперії. In the Roman Empire, in Greece. Але люди завжди мали це обмежено. But people had that somewhat limited. Доступ не міг хоч хтось знайти до цього. And not everyone could А get зараз access to всі that. без проблем. But now anyone can with І ще no одне. problems. Практика показує, що порнографія часто призводила до жахливих злочинів. And the practice shows that pornography often led to heinous acts. Вас тут в Америці судили одного за те, що він був маньяком, вбив там щось декілька десятків жінок. Here in America, there was a man who was convicted for having killed several І women. все в нього почалося з порнографічних журналів. And all that began from his pornographic magazines. І він доріс до такого. And this is what he І ніби звучав grew up голос. into. Ну, якщо на лице видно, що от звідки почалась проблема, And maybe there was a voice, but when you see то треба це apparent заборонити. problem, then you need to Не заборонили. outlaw it.
and they У did нас зараз в not. Україні говорять про легалізацію порнографії. And now in Ukraine, they're speaking about legalization of pornography. Щоб було так, як є в інших країнах, в тому числі тут. So it would be just like in every country, including this one. Тому проблема ще в іншому. Подивіться християнська статистика. So there's another yet problem. Look at the statistics among Christians. 50% чоловіків, 20% християнок можуть бути залежні від порнографії. 50% of men and 20% of Christian women could be addicted to Анонімні pornography. опитування показують, що християнська молодь дивиться це. Anonymous survey shows that 30% of Christians are watching pornography. Жінки, чоловіки зізнаються в тому, що вони замішані. Husbands and wives admit that they're І подивіться, addicted. 76 випадків, що до розлучень веде саме ті, хто захоплювались порнографією. In 76% of those who are addicted to pornography, it leads to divorce. Тому, дорогі друзі, ми деколи думаємо, що як, час від часу, це треба вести бесіди з сім'ями і з молоддю. And sometimes we think, then what are we supposed to do? What? And we need to talk with the young Щоб families from впливати time на to розум, time щоб якщо хтось залежний від цього, витягувати з цього, витягувати. to influence their minds, because if someone is addicted to it, we need to Тому що зовні все pick them up окей. and get rid of it. Because everything looks fine on the outward. І подивіться, порнографічні сайти займають перше місце, Pornographic sites are in the first place. потім сайти про релігійну тематику. Then sites on the religious thematics. Весь світ лежить у злі. All the world is in sin. Ще одна небезпека, якої не було раніше. And another danger that was not there before. Інтернет-спілкування. Internet relationships. Подивіться, щоб радіо захопило 50-мільйонну публіку, In order for radio to reach a 50 million треба було crowd, 38 років. It took 38 years. Телебачення достатньо було 13 років. TV accomplished that in 13 years. Інтернету 4 роки. Internet, 4 years. iPad 3 роки. iPod, 3 years. А соціальні мережі 100 мільйонів за 9 місяців. But social networks captured 100 million in 9 months. І фактично люди в соціальних мережах роблять все. And in social networks, people do everything. Ви розумієте, стала проблема вже стосовно соціальних мереж. And there has become a problem with the social networks, Особливо для дітей. especially for children. Но коли говорити про сім'ю, But when we talk about the family, людина доступність має до інформації, a person can have access to that information. просто вибирає партнера, They can pick a partner. зручно спілкуватися, It's convenient to і ви converse, навіть не знаєте, хто з ким. and you don't even know who's talking to who. Я читав цю історію. I read a Може, ви story. чули? Maybe you've heard of it. Один чоловік в інтернеті познайомився з якоюсь жінкою. One man met some woman on the internet. Таємно він почав переписуватись з нею. He began to write to her. Вести In діалог, secret. There was an exchange of В нього messages. дружина, діти. He has a wife and children. І нарешті він так дописувався з цією жіночкою, And finally, he's been messaging so much with this що woman вирішили зустрітися в готелі. that they decided to meet at a hotel. І коли він зайшов в готель, And when he entered the hotel, в цю кімнату заходить його донечка. his daughter walks in the room. Це жах. Він переписувався своєю дитиною, It's mind-blowing. а He вона was своїм татом, messaging with не his знаючи, daughter, хто з ким and she with переписується. her dad without knowing it. Статистика показує, сім'ї руйнуються від цього. Statistics shows that families are ruined through this. Подивіться, Look at it. дослідження показують, The studies show що соцмережі стають доказом розлучення і розпаду сімей. that social networks become the way to prove. Фейсбук вказують, Твіттер вказують. Facebook and Twitter show this. Знову ж подивіться, американці показують адвокати, що сім'ї розлучаються, бо от є доказ. And lawyers show that families are destroyed because there's proof. Плюс конфлікти і так далі. Add to that conflicts and so forth. В нас, знаєте, ще можна побачити молоді люди. And it's possible for us to see that when young Біблія people. вчить, що коли людина чинить зло, то куди йде? В темряву. And Bible teaches when a person Сховатися. does evil, А як then they добро go to the чинить, то йде в dark. світло. But if they do good things, they go to the light. А наша молодь, But our youth або взагалі молоді люди, and young people in general,
Вони якось якби вже не розуміють. They don't even seem to Це в understand інтернет. that it's all internet. Та ж тебе можуть там побачити. You can be seen there. В нас був один брат, We had a brother, і запідозрили з ним, що щось він не то. and we suspected that Має something's світську wrong with him. дівчину. He has an unbelieving wife, Ну і хотіли проникнути в її соцмережі, але вона блокувала. and we wanted to get into her social networks, but she kept У нас є blocking us. християнське кафе, There's a Christian cafe that we і have, якби деякі такі святі хакери через це кафе запросилися до неї в друзі. and these so-called holy hackers got in Вона ж не знала, що це віруючі. friended her, and she didn't know Вони that these are отримали believers, доступ до неї, but they got access to а her там всі фотографії, and got access to all the як він з нею photos десь там в готелі і все інше. that he's somewhere at the hotel with her and somewhere else. Що скажеш? And what can you say? Теж у нас один хлопець з віруючої сім'ї, з віруючою сестрою. And we also had one more young man with a Він був у believing свого wife. друга He was at his і friend's, попросив комп'ютера, щоб десь там попереписуватися зі своєю дівчиною. Віруючі діти. and he asked for borrow his computer to Що write вони messages to там his писали одне girl. одному? And the things they Це wrote ще, each здається, до other, шлюбу. and that's before marriage. Яку він зробив помилку? And the mistake he made, Він замість того, щоб закрити, він згорнув. and instead of closing the browser, he Його minimized. друг до комп'ютера відкриває, вау. So his friend pulled up the computer, opens it up, Ну, потім служителям. and then the А ministers got служителі involved. покликали, питають, а він відмовить, віднікується, ні? The ministers called him and started asking him, and he's denying everything. Тут аргумент. And where's the argument? Тому, друзі, соцмережі, яких не знали навіть ми в молодості, тим більше наші батьки. And the social networks that we didn't know about in our youth, especially our А тепер fathers. жінка побачила, ти з ким перепишешся, чоловіче, хто тобі пише? And then a wife can see and ask husband, Все, ти невірний. who are you messaging to? And then all of a sudden you're adulterous. П'ята небезпека – це ідеї фемінізму. The fifth danger is the ideas of feminism. Розумієте, фемінізм почався давно. Feminism started a long time ago. Жінки хотіли бути якби на рівні з чоловіками. Women wanted to be equal with men. І от була перша хвиля фемінізму тут в Америці. And the first wave of feminism here in America, Жінки боролися, щоб мати майнові права, women were fighting to have rights to property, громадянство. citizenship. Сестри, 100 років тому в Америці жінки не голосували, не вибирали президента. Sisters, 100 years ago, women in America could not vote or choose a Це president. робили чоловіки. Men were doing that. Ну і жінки казали, а чого тільки чоловіки, ми теж хочемо. And women were saying, why just men? We also want to. І суспільство пішло на догоду. And the society met them at their request. Тепер появилась друга хвиля. Then the next wave came, Жінки хотіли рівну оплату праці, and women wanted to be paid the same according to the labor. але жінки почали вимагати, що ми можемо контролювати народжуваність і аборти. And they demanded that they can control the birthing of their І children. припинення гендерної дискримінації. And also the abolition of gender discrimination. А потім ще одна хвиля. And then another wave, Взагалі ми хочемо бути повністю незалежними. and we want to be completely І independent. якщо там щось ви скажете, що до жінки має бути відшкодування, And if you say that ну, заплата, мають гроші повернути, if компенсацію. there was some kind of a compensation due to a woman І насильство щодо жінок. to a man, then this needs to be also towards a woman. І тому, друзі, дорогі, жінки хочуть рівності, And so, my friends, women want equality, ширше визнання сім'ї greater acceptance of і family, свободу виразити себе в суспільстві. and the freedom to realize themselves in society. І тому, дорогі друзі, питання знову ж для нас, для церков. And so the question for us in our churches is, Ну, ми кажемо, то в світі. we say that this is in the world, Але тут і в церкві but also in the church, статус жінки, the status of the в woman сім'ї. in the family. Знаєте, зараз молоді люди задаються питанням, The young people ask questions these а days. чого це чоловік має бути голова? Why is the man supposed to be the head? Ну, от просто, що він чоловік, тому він старший? Just because he's a man, then he's
Він more головніший. authority, that he's more, has more authority. Чого жінка, я мушу йому коритися? Why do I, woman, have to obey him А чого ми не можемо бути рівними? or submit to him? Why can't we be equal? І це теж, друзі, виклик для сімей. And this is also a challenge to the families. І останнє. And the last thing, Подивіться пророцтво. Пише Павло. look at the prophecy that Paul writes. В останні часи люди будуть більше любити розкоші, аніж Бога. In the last days, people will love riches more than God. Гляньте на ці фотографії. Look at these photos. Вони в європейському світлі, а не в американському. They're more in European light, not in the American. Що цінніше з того всього, що ви бачите? What is the most precious thing of all that you see? Ви кажете так, як маєте сказати, чи так, як є? Do you say it the way you're supposed to say it or the way it is? Ну, звичайно, хочеться і того, хочеться і цього. Of course we want this, we want that. Але логічно найголовніше мало би бути те, що по центру. But logically, the most important should be the photos in the center. Але скільки буває такого? But there's so much Люди женуться за цим, of cases where people are chasing люди after стремляться до this, цього they chase after that, і втрачають. and they lose what's in the center. Друзі, і є хата, Friends, if І we have a home, машина, if we have a car, і гроші, if we have і money, можливість поїхати кудись, the opportunity to go а somewhere, нема з ким. and we Тому, can't дорогі- find who to go with. Тому, дорогі друзі, найцінніше, нехай нам Бог поможе. And so the most important thing or precious thing, may the Дасть Lord нам help us, мудрості. give us wisdom. Бо ми і то хочемо, і то, а зараз вибір пропозицій дуже багато. Because we want this, we want that, and there's an endless choice of Щоб все ж таки possibilities. розуміти, найціннішим має бути сім'я. That we understand that the most important thing should be the family. Отже, ось 6 небезпек. And so these are the 6 dangers. І це на наше суспільство. This is in our society. І, друзі, And friends- оце не здається. And these things don't give up. А навпаки, воно може набирати обертів. They can gain momentum. Ми ще якось такі традиційні, ми тримаємося. And being so traditional, we are holding ourselves. А наші діти, But what about our children? онуки. What about our grandchildren? Тому, знаєте, деколи глянувши на них, можна сказати, вам можна поспівчувати. And sometimes when you look at them and you В якому can світі ви say that живете. I feel sorry for you, for the world that you're going to live in. Добре, друзі, може ще потім, якщо у вас будуть якісь питання, то ми ще відведемо час на питання. Okay, if we have later Там зараз time, переключать другу презентацію, але ви дуже довго сидите. they'll switch to another presentation. А But ми you've з been братом sitting for довго too long. стоїмо. And we've been standing with the brother for too Нам long. трошки треба поміняти, щоб ви встали і заспівали, And you need to get up and sing a а ми song. трошки присіли. And we А потім у sit нас down. буде друга тема, вона вже більш така внутрішня, ми будемо говорити більш такі деякі цікаві речі. And then we have another topic that we're going to talk about more Чого ти нам inner висвітлили на початку, Бог church. створив небо і землю? Це щось не наша тема. Okay, Окей, добре, якусь пісню можна йому заспівати? let's sing a song. Браті і сестри, будь ласка, Brothers and встаньте. sisters, let's stand. Пісня, і потім ми ще одну тему Sing a продовжимо. song and then we'll continue with another topic. Завтра без перекладу до навчання буде просто. А що ж ти
Ремінор. Моє щастя заховане в Бозі, не в земному житті чи ділах, бо кується воно в перемозі, а все інше – це тління і прах. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там все радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Моє серце завсіди радіє, і немає для нього границь, бо з любов'ю Христовою діє, і п'є воду з джерельних криниць. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там все радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Вода чиста, там все пребуває, що з-під каменя завжди дзюрчить. Вона рани мої омиває і спокійно дає відпочить. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там все радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там все радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Серце дивиться радо в майбутнє, яке в небі створив наш Ісус. Його слово завжди всемогутнє, серед горя, страждань і спокус. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Добре, друзі. All right, friends. Ну що ж, в нас буде ще одна тема, потім, якщо у вас виникнуть питання, We'll have another topic that we'll go through and you have поспілкуємося з questions. вами. Then we'll talk with you. Отже, закономірні загрози для сім'ї. So the threats to the family of Вам знайоме слово закономірні? Зрозуміло, про що йде. Єстественні. the natural, Житейські, the life threats, нормальні, реальні. the real or the. Добре. Скажіть мені, будь ласка, цей чоловік підпадає себе під загрозу? Tell me, please, this man, does he subject himself to danger Лікар годує певного хворого на ковід, or to можливо. a threat? Doctor is feeding someone who's sick. Чи є тут загроза? Is there a threat here? Яка загроза? What kind of threat? Заразитись. To be exposed. Він робить добро, He's doing something good, але є небезпека. but there is a danger. А тут є небезпека. What about here? Is there a danger? Звісно, він може впасти. Of course, he can fall. Він ставить кондиціонер, He's installing a conditioner. робить добру справу, He's doing something good,
Але є загроза. But there is a threat. А тут є загроза. Is there a threat here Водії. for the drivers? Де загроза, що він за рулем чи він з телефоном? Is there a danger that he's behind the wheel or he's behind the phone? І без телефона загроза, а з телефоном вдвойні, втройні, так? There's a danger without the phone as it is, but А тут є загроза, what about here? яка What kind of a threat? поправитися. To Ой, ви To цих increase загроз тут your багато waistline? маєте в Америці. you Багато have lots of наставлено. this type of threats in America. Здоров'я. Your health. І здавалось, ти їш, And you're eating, але яка їжа і які наслідки? but what kind of food and what kind of consequences? Як ви думаєте, більшість загроз у сім'ї чи без неї? What do you think the most of dangers are in the family or outside? Коли сам, там увесь. Один. When you're alone, you're just all to А от yourself. коли вже жінка пішла, діти пішли, родина, But when you have a wife, when you have children, when you have a family, появляються якісь такі виклики, труднощі, про які раніше холостяк не думав. well, there are difficulties and challenges that a single man couldn't even think about. Давайте одне питання. Let's ask a question. Хто утворює сім'ю? Призначає пару Господь чи сім'я – це ініціатива людей? Who creates a family? Is this God's prerogative or is this the initiative of people? Значить, Бог створює сім'ю, Does God create a family чи ми її створюємо? or do we create a family? То від Бога наш чоловік і жінка, Is our husband or wife from God чи знайшли і вибрали? or did you just find and choose? Це важливо, друзі. It's important, friends. Дивимося на цей вірш. Let's look at this verse. Що Бог спарував? What God has joined together. Російською, що Бог сочетав. In the Russian, it's Українською спарував. put together the two. Питання, The question а is, що Бог парує? what does God join together? І то, що Бог спарував, And what God has joined together, нехай людина не розлучає. let a man not separate. Окей, а може бути таке, що чоловік і жінка, а їх Бог не спарував? But does it happen that there's a husband and wife, but God did not join them together? І він спокійно може, чи вона прийти до служителя і сказати, And he can come to the нас minister, Бог не спарував, to the pastor and say, God did not join Розлучайте. us. Please separate us. бо ви не можете розлучити то, що Бог спарував, You can- а ми не спаровані. Розвод. You're not supposed to separate what God has joined, but we're not joined by Може таке God. бути, брати і сестри, чи ні? Can it happen like that, brothers and sisters? Ну, махають, що може, слухайте. We can think that yes. Да. Зараз почнуть розбиратися, ми паровані Богом чи не паровані. So let's Нас start. Бог звів чи не Бог звів. It starts looking, are we joined by God or not? Друзі, уважно подивіться. Look at this with І attention. давайте раз і назавжди покладемо крапку. And let's just Крапку. summarize once and for all. Там написано не кого Бог спарував, It's not written there that whom God has joined together, а що. but what. Друзі, ви не що, ви хто. You are not what, you are who. Значить, питання, там мова йде не про кого, So the question is that it's not talking about whom. не про людину, It's not talking about a person, а про що, щось нелюдське. but about what? Something Тому спекулювати не outside of треба. man, so you can't speculate. Отже, що парує Бог? And what does God join together? Подивіться, за кого хоче вийти заміж? And who does she want to marry? В неї в розумі декілька. She has several in her mind. Ну, наприклад, For example, людина ж має вибір. a person has a right of От choice. кажуть, приблизно є декілька людей схожих характером. For example, there are a few people who are alike by character, І от personality. хлопець. And so, a young man, І бачить 10 дівчат. he looks at 10 Дівчина, other young 10 women. хлопців. A woman or 10 young men. І перший з ним би могла жити. And І the first другий one підходить. couldn't live with him, and the next І з one третім можна створити сім'ю. is so. The third one, І yeah, I з can make a family сьомим, і з with. 10. With the seventh, with the Всі 10th підходять. also.
they can match по смаку, по характеру, зовнішності, підходам і according так to далі. my tastes, to personality, and Але котра моя? but who is mine? Which one or which one? Ну, з тих 10, хто мій, хто Out моя? of those 10, who is mine? Господь каже, за кого хочеш? And the Lord says, Це твій вибір. marry whomever you want. This is your choice. І якщо хлопець And if a young man вибрав 7, chose the 7th one, а вона вибрала 3, but she chose the 3rd one, до шлюбу, before the marriage takes place, хто її кандидат, ну, клієнт? which one is her pick? Кожен з 10. Every one of the 10. Від 1 до 10. Or who is the candidate? The Но first, коли from вона first to 10th. вибрала 3, But when she has chosen а the він 3rd, 7, а він 7, and he has chosen the 7th, і вони створили сім'ю, and they have put together a family, Бог спарував їхній вибір. God has joined together their choice. І тепер то, що Бог спарував, And now that which God ваш вибір, joined вашу together, згоду, your consent, your choice, ніхто не має права це розлучити. no one has right to І destroy that. спекулювати, від Бога мені чи не від Бога, And you can't judge at this point whether Тут this не is from God or проходить. not. This doesn't fly. дивіться, деколи в людей таке розуміння. Sometimes people have this understanding. Якщо зводить Господь, If God joins together, то не має бути жодних проблем. there shouldn't be any Ну так чи ні? problems. Раз Бог нас благословив, Бог нас звів, Бог нас спарував, Since God joined us together, He brought us together, та ми маємо жити як в раю. we should live like in paradise. А от якщо бувають якісь проблеми, But if there happen to be а може то problems, ми не від Бога? we think that we are not from God. Браття, Brothers, скажіть, Єва Адаму була від Бога? can you say, was Eve from На God всі for 1000. Adam? 1000% Ну там yes. без варіантів було. There's no question about it. І уявіть собі, друзі, And imagine this, friends. Єва Адаму від Бога. Eve was from God for Adam. Господь створив, привів. The Lord created her, brought her to him. І що йому, сестри, зробила Єва? And what did Eve do to him? Позбавила хлопа райського життя. She rid him of paradise life. Поки сам жив в раю. He was in paradise while he was by himself. Появилась від Бога, втратив рай. Then this one from God came and I lost paradise. Тому, друзі, But friends, навіть якщо би від Бога, як Єва, even if we're from God as це не Eve означає, що was, не може бути проблем. it doesn't mean that there's not going to be Тому якщо в problems. нас в сім'ї проблеми, And if we have problems in our треба не families, туди дивитися, Боже, може то не від Тебе. we shouldn't look up there and say, God, maybe this Дивитися isn't на from you. себе. Василю, хто ти? Жінко, хто We ми? have to look at ourselves. Husband, who are you? Беремося Wife, за who are розум, you? за голову і... Let's put our mind А то ми together. в хмарах літаємо, а проблема тут на землі. Let's not dream or daydream, but we have problems here. Так що ми робимо вибір, So we make a choice. Бог його поєднав, God joins it, сім'я на все життя. and the family is for life. Оце треба пам'ятати. This is what you have to remember. Ну, між цим ми створили сім'ю, But between all that, we created a family. навіть якщо би Бог надприродньо звів людей, Even if God brought people together supernaturally, є деколи такі моменти, що Бог зводить і таким надприроднім способом. there are moments when God joins people together А все supernaturally. рівно ми живемо в цьому світі, We still live in this world, і є закономірні загрози. and there are certain regular threats to us. Тому про них треба говорити молодим людям, And we need to speak about them to the young дітей people. наших готувати до We того, need to prepare our children for щоб that, зменшити рівень цих загроз. to minimize the level of these threats. Перше – це своєрідне виховання батьками в сім'ї. This is the bringing up by the parents in the family. Дитина – цар в домі. A child is the king in the house, І там всі раби.
and everyone else is А slaves. хто вже дідо і баба, то я вже мовчу, хто вони. Then I don't even know who grandpa and grandma are at this point. І все, і то царство і робить, що хоче. And he's reigning and does whatever he wants. Боже мій, знаєте, в мене там теж є семінар про виховання дітей. I have a seminar about raising children also. Я деколи як бачу, як батьки виховують дітей, Sometimes when I see how parents raise their children, то ремня хочеться на тата і маму. then I want to spank mother and father. Щоб їм дати зрозуміти, де так діти виховуються. And then to let them understand how can you bring up children like that. Друзі, діти мають два роду потреби. And friends, children have two types of В них є needs. нужда, потреба. They have a need. Голодні, хочуть спати, болить, They're hungry, they want to sleep, перевити something треба. hurts. Зрозуміли, You потреба. need to change the diaper. The Що natural ми, як needs. батьки, маємо робити з потребою? What do we as parents have to do with the need? Задовільнити. We have to fulfill it. Але наші ж діти мають ще гріховну природу. But our children also have a sinful А nature. ця природа проявляється, є таке українське слово, як примха. And this sinful nature is Примха, shown as як російською навіть перекласти, капризи. Капризи діти мають. Ну, такі всякі такі от, як, американці взагалі хоч це знають, чи вони таке не знають? У них, напевно, каприз дітей нема. Все нужда. there's no such word in English. It's all need, like І от whims. деколи батьки не можуть розділити між собою. And sometimes parents can't decide between each other. Якщо дитина має потребу, то треба вестися на потребу. If a child has a need, we А need to що fulfill it. робити з капризами, But what do we do with whims, з примхами? with these character spouts? Stop it, We have to stop it. зупиняти. We have to put an end to it. А батьки ведуться. But parents are being led А тепер away by увага. that. And so pay attention. Коли маленька ваша дитина, хлопчик чи дівчинка, When you're a young child, boy or girl, з самого маличку from the very звикає, young age, get що used вона to хоче, зразу всі на. getting whatever they want. І вона не знає такого ні. They don't know the meaning of the word no. Ну і потім вона виросте And then they grow up і сяде комусь на шию. and will ride someone's back. І виходить, ваш любимий синок And it turns out that your beloved son одружився на дівчині, has married a чи ваша girl, донечка вийшла замуж за, or your daughter married де a виховували boy. ось так. And however they were brought up is how it happens in the І що family. будуть робити наші діти? And what will our children do? Тому, коли виховуємо дітей, So when we raise children, треба розуміти, я для когось його виховую. we have to understand that I bring him up for Тому someone. наші дітки мають навчитися потерпіти, Our children need to learn to be patient, відмовитись від to чогось, refuse something, сказати ні, to say no. не можна, не буде так, як ти хочеш. You can't have it this way. І коли вони це з дитинства привикнуть, And when they get used to that from their early потім в сім'ї childhood, буде легше. then it will be easier for the whole Знаходити family. порозуміння, потерпіти. There will be understanding. Тому деколи батьки вроді би, та ми ж любимо наших дітей, виховуємо їх. And sometimes parents think we love our children, we raise them. Але це потім своєрідне виховання боком вилазить в їхніх сім'ях. But this kind of raising them is wreaking havoc in their families. Друге, неправильно сформована особистість до шлюбу. And the second thing is the improperly formed personality before В marriage. хаті прибирала мама, Mom was cleaning up the house. а вона вийшла заміж, She got married, і все, і не знає, що робити. and she has no idea what to do. А він звик But he's used to it. в хаті відпочивати. He's used to resting in the home. Женився, He got married, а треба ж відповідальність брати на себе. but you have to take responsibility. І тому ми маємо виховувати, правильно формувати дітей. And so we need to raise our children in such a Ти way маєш бути хазяйка, that you need to take responsibility. їсти, готувати, прибирати, порядок, You need чистота. to clean up, cook meals. А ти майбутній чоловік. But you're a future husband. Помогти жінці вдома, відповідальність брати You на need to себе. help the wife at home. You need to take І up це нашим responsibility. дітям треба вкладати. And we need to invest that into our children. Тому що якщо ми неправильно їх сформуємо, Because if we form them wrong,
нам же, батькам, буде потім важко. It'll be harder for us Коли parents. будемо бачити, як діти наші мучаться. We'll see our children suffering. Деколи буває, що наші діти не підготовлені до спільного життя. And sometimes it happens that our children are not prepared for mutual life. Ви знаєте, інколи буває, що жінка годує чоловіка Sometimes a woman feeds her яєчня prepares him a протягом meal. цілого дня. Scrambled Різниця eggs for the ранком whole жарена, в обід варена, потім The там only difference is that it's scrambled eggs in the morning or попий sunny side сирі, up, теж корисно. Українці таке пили. or you can drink it raw. То навчіть готувати щось солодке, щось все інше, щоб це було окей. Teach them to prepare something, maybe sweet, something else that it will be all А different. за синочком треба дивитися, щоб він не проводив пусто час в інтернеті чи чимось займався. And the young man, we need to watch that he would not spend his А time щоб він якось вмів Waste his time on the цвях internet. прибити, хоч криво, So that he'll be able косо, to щось там drive a підробити, nail щось in. якось, ну, maybe готовим до fix something життя. up, maybe preparing for him for life. Ще одна проблема And another problem is, – це допомога зі сторони батьків одруженим дітям. and it is the help by the parents of those who are married. Ви знаєте, що в Біблії написано: And you know that it's written in the Bible «Покине чоловік батька і матір». that a man shall leave his father and mother. Ви знаєте, яка це несправедливість? You know how unfair it is? Ну от ми так любимо наших дітей. We love our children so much. Тяжко вони прийшли в цей світ. It was hard to bring them up into this Батьки world. душу вклали в них. We put our soul Ви into до them. Америки приїхали, мучились тут, працювали, щоб ваші діти мали легке, гарне життя. We came to America. We toiled hard for our children to have a better life. І тут ваш синок, любимий, And here, your beloved son, донечка дорогоцінна, your precious daughter, привела когось в хату, привів. brought someone into the home. Ви навіть не знали, що таких земля носить на світі. You didn't even know that there exists on the earth. А оце буде, це буде. But this came in. І він, і вона все пішли, And then it just went. і тато 20 років вкладав в нього, в неї. And the father who invested his 20 years of his life Все, into him or тато, her. папа, мамо. Okay, daddy, bye-bye. Mom. А ми ще маємо теж їм помахати. Папа, дітки, давайте. Вон And з we have хати to геть. wave at them also. Look, Ну де справедливість? where's the justice? І от чим швидше помахають нам вони, папа, а ми їм, And the quicker they wave goodbye Вони to будуть us щасливо and leave жити. them, they will live happier. чим більше ми їх будемо тримати. The longer Ти we ж hold мій. them, you are mine. 20 років, а їй тільки 2 тижні. 20 years and she's only 2 weeks. Та сказати, на, забирай собі, бери його геть. And we have to release. Хоч сльозами, ну забирай. Even though with tears, but І далі в цю сім'ю не... and later we should not get involved in Це this є family. їхнє. It's theirs. Ми сказали нашим дітям, дітки, ви живете з нами, поки ви не женитеся, ми йдете заміж. And we told our children, you're living with us until you get married. Створите сім'ю, все, геть з хати. You create a family, you're free to go. Знаєте, деколи в нас в Україні, я не знаю, було таке у вас, люди будували великі хати. I don't know if sometimes in Ukraine, I don't know if you've seen it when people would build large homes Для дітей, for the children щоб з нами хтось був. so that there would be someone living with us. То я кажу, слухайте, ви ліпше 3 хати на 3 кінцях міста збудуєте, ніж 3 поверхову одну. And it's better to build 3 homes in 3 different ends Більш of the town корисніше, than ні, one будуть жити 3-story діти home. окремо. And it's important for the children А to то live діти все одно separately. підуть, Because children will still leave. а ви лишитеся в цьому дворці. You will stay in this palace. Хоч одне буде заняття – гратися в хованки. And there will be one thing for you to do is play hide and Ти seek. де? В підвалі чи на даху? Яка Are кімната? you in 7 the чи attic 6? or in the basement? І Which дідо room? шукає бабцю по хаті. О, And заняття є. grandpa looks for grandma around the house. А насправді дітей окремо. And children should be separate. Помогти їм. And we need to help them in that. І то, якщо вони до нас звернуться, дати їм пораду. Якщо ні, дітки, ви самі приймаєте рішення. And if only they turn to us for advice, we give it, but otherwise you Тому що make your own інколи, як зі decisions. сторони батьки стараються вторгнутися в сім'ю, Sometimes children want to get involved усіма in the family добрими побажаннями. with all the good Ну, intentions. котрий тато і мама хоче зле для дітей? Which father and mother wants something bad to виходить щось happen to their недобре. children, but something evil comes out? Залишить чоловік батька і матір. Це A man перший shall пункт. leave the father and mother.
This is the first І point. тому, дорогі батьки, And so, dear parents, дай нам Бог мудрості, God, may бо God ми give us wisdom. прив'язуємося до дітей. We get attached to our children, Але треба десь до чоловіка і до жінки but прив'язуватися. we need to get attached to a husband and wife. Щоб не було такого прив'язання до дітей, So it would not be this attachment to children, а не до чоловіка. but not to a husband. Потім діти пішли геть. Then children have left. Ви дивитесь на свого чоловіка. And you're looking at your husband А ти хто? and saying, who are you? Між вами були діти. Children were with you. А жити то прийдеться з ним. We're bonding you, but you have to live with each other. Тому дивіться, сестри, на чоловіка, ну і браття, нам треба на наших жінок, бо ми лишимося з ними. So we need to look at our husband or wife because А they're їх the ones маємо we're staying відправити. with. But children will leave. А далі вагітність та народження першої дитини. Then also the birth of the first child. Особливо дуже добре, щоб в наших церквах була підготовка до шлюбу. And it's important in our churches that will be preparations for Потім marriage. підготовка до перших фаз сімейного життя. The preparation for the first phases of family life. Тому що, розумієте, коли молоді люди створили сім'ю, When young people created a family, вони одне для одного. they're meant for each other. А тут раз появився в чоловіка конкурент, син. And then all of a sudden a husband has І вже жінка з сином. there's a son who is bothering and now А він- the woman is with a child. Як це? And he's left to himself. How? Тому потрібно якось це хлопцям показувати, And so it's important for що це to буде show нормально. to guys that this will Ну, be а normal. ви, сестри, не геть тако забувайте за свого чоловіка. And for you mothers, don't forget. Пам'ятайте, що він також Or там neglect десь в your орбіті husband. крутиться. Remember that he's somewhere in the orbit. І це може просто бути загроза. Як, що, чому діти пішли, ти вже мене не любиш, ти мене не бачиш, ти за мене не піклуєшся, і пішло. And then this could be also a threat that he would be upset that А you are ця в not мене longer є caring about діти, me. я не маю часу на тебе і так далі. То виходить, хто крайній? Діти? And she would say, I have kids to take care of. I don't have time for you. Then who's to blame? Kids or what? Потім ще одна закономірна загроза. Then another regular threat. Ростуть наші діти. Then our children grow up. Вони стають підлітками. They become teenagers. Дорогі батьки, Dear parents, бережіться того, щоб втратити контакт з вашими дітьми. beware of losing contact with your children. Нехай від народження до зрілості May from the very birth to their adulthood, не втрачається коннекшн з вашими дітьми. there would not be a break in connection with your Ви children. маєте все знати за вашого сина і донечку. You need to know everything about your І son or нехай daughter. вони повністю будуть відкриті перед вами. May they be completely Тому transparent що with you. дуже велика небезпека, коли діти закриваються. It's a great danger when children close А in, особливо в підлітковому віці. especially in teenage Тоді такими years. дітьми легко маніпулювати. These types of children are easy to manipulate. І вони бідні попадають в проблему. And poor they get into all kinds of trouble. Вони мають всякі труднощі. They have all kinds of Вони десь можуть на problems. наркотик сісти. They can З get них addicted to знущаються. drugs. They can be abused. А тато і мама навіть не знають. And mom and dad might not even know about it. Тому ваша дитинка має бути навчена. So your child needs to be taught Я розказую тату і мамі все. that I am telling everything to my І хай mom and там йому dad. скажуть, ти мамин синок, ти все вдома розказуєш, треба сказати, і буду розказувати. May they even point fingers and you say your mom is little child or Тому daddy's що little child. батьки So be мої it. перші друзі. Because my parents are my number one friends. І це ті, хто хочуть мені допомогти. And those are the people who care about me, want to help me. І треба ще пам'ятати, And it's important to remember коли діти ростуть, а потім стають зрілими, when children grow up and become adults. то процес дорослішання міняє наших дітей. And this adolescence period changes our Там children. є статистика, що деякі діти не сильно міняються, але є деякі діти, що досить міняються. There is a statistic that some children don't change very much, other children are still changing. І ніби в дитинстві окей було все, і тут раз, хто поміняв мою дитину? And then everything was fine in the childhood, and then all of a sudden, who І нам changed треба my виховувати kids? себе, щоб вміти з ними комунікувати вже по-іншому, коли вони стали зрілі. And so we need to train ourselves to communicate differently with them when they Вони вже become не діти. of age. They're no longer І тому, children. вроді би, оце просте дорослішання And so this simple adulting містить в собі певні ризики. is inherently has some risks in it. І ще складне.
And there's another complicated thing, Самотність, and it's loneliness, одинокість. being lonely. Ви знаєте, коли ми молодші, ми в житті, в русі, в діяльності, When we're younger, we're moving all the time, we're working. і ми не знаємо, що таке бути самими. We don't know what it's like to be alone. А от коли люди стають самотніми, But when people become lonely, ви знаєте, що ми трошки віруючи маємо перевагу. and us as believers, we have an advantage here. Ми можемо знайти собі заняття в самотності. We can find things to do in our loneliness. У нас є Господь, We have God, the Lord. служіння в церкві, We have ministry in the church. виконання волі Божої. We can do God's will. І ми можемо працювати. We can work. Я вчора братам розказував, що навіть в старості можна евангелізувати і приводити людей до Бога. I once told people that even when you get old, you can still bring people to the Lord. Але це теж виклик. But it's also a challenge. Деяким людям легше бути самотніми, а є люди, яким важко. For some people, it's easier to be lonely or alone, but for Дехто others, it's може hard. тікати від самотності. Some people can run away as hard as they can from being lonely. Тому, друзі, все ж таки треба десь підсвідомо себе готувати. And so subconsciously, we need to prepare ourselves. Прийде така пора, де мені треба бути самим. There will come a time where I will have to be alone. Буває, хтось помирає скоріше чоловік чи жінка, ну на більшості це чоловіки. Sometimes a husband or wife dies sooner. Usually it's the man. Як це буває? Хто хворий? And who's sick? Жінка все життя хвора. The wife Хто is помер? more sick all the time. But who died? Чоловік. The husband. Ніколи не хворів. Never got sick. Ви знаєте, що в більшості це є саме вдовиць. And this is concerning widows for the І most part. тому ми якраз оце в Шарлотті розглядали книгу Еклезіаста. And in Charlotte, we were going through the book of Ecclesiastes. І ви знаєте, таке життя несправедливе. And life is so unfair. Ну, ж Еклезіаст сказав, все марнота. And Ecclesiastes said, everything is vanity. Зазвичай висновок книги пишеться в кінці. And usually the summary of the book is written Він, at the бідний, не end. витримав, висновок на початку написав. He could not contain himself and he summarized it from the beginning. Все марнота. Everything is vanity. І закінчується Еклезіаст старістю, And Ecclesiastes ends смертю. with І being ми десь old до цього with йдемо. death. And we all are approaching that. Тут дітей не стало, роз'їхались. And children are gone, they're moved Лишилися out. самі з дружиною, чоловік з жінкою. We've left alone with wife or husband. А потім інколи приходиться розлучатися. And then sometimes we have to part with one І another. нічого поміняти не можна. And there's nothing you can do to І change тому це that. теж можуть бути загрозами. But these are also, І ще одне, ми на цьому трошечки зупинимося. and last thing, and we will stop. Загроза власної гріховної природи. And it's the threat of the personal sinful nature. Дивимося одну цікаву річ. Let's look at one interesting thing. Бачите ці вірші? Уважно прочитайте. Please read this verse carefully. Це до гріхопадіння і після. One is before the fall, and the other one after. Що радикально змінилося після гріхопадіння? What has radically changed after the fall? Щодо сім'ї. In regards to family. До гріхопадіння Before the first sin, Бог сказав чоловікові і жінці God said to the husband and the wife на рівні equally пануйте. to have dominion. Хто повинен був панувати до гріхопадіння? Who was supposed to have dominion before the Як fall? чоловік, так і A жінка. man as well as the woman. Не він над нею чи вона над ним, ви обоє над всім творінням. Not he over her, she over him, but both of you above all creation. Тепер відбулося гріхопадіння. And now the sin for sin happened. Жінка, яка не була об'єктом панування чоловіка до гріха, The woman who was not the object of authority of a man before стала об'єктом sin, панування. original sin, she became the object of his reign after. Дивіться цей вірш. Look at this verse. До мужа твого пожадання твоє, Your desire is towards your а husband, він буде панувати над тобою. and he will have power over you. Сестри, 3 покарання мала Єва в Едемському саду. Eve had 3
punishments in the Підскажіть Garden мені, of які? Eden. Can you name them? Перше, процес вагітності в скорботі. The first is the process of pregnancy in Хто із вас були in pain. матерями, Those of you who've been коли mothers, ви завагітніли, when you got pregnant, ну ви знаєте, що це таке є. you know what that is. І не тільки ви були в скорботі, ще й чоловік коло вас скорбів. Not only were you in pain, your husband Через next to вашу you was in скорботу. pain through your pain. Що сидиш, встань, що стоїш, сядь, що What are you пішов sitting туди, down? принеси Get того. up. Go get this. Go get that. У вас були приступи вагітності, чоловік, який ще не підготовлений, не розумів, хто поміняв мою You had жінку. contractions, and your husband who doesn't understand things. Who replaced my wife? Ну, буття дотепер. But these are normal things. Друге, це в муках будеш народжувати. The second thing is that you will give birth in Сестри, pain. ну тут ми перед вами і шапку знімаємо, і... Sisters, we take our hat before you. Уявіть собі, хоч би один чоловік родив, то би земля, певно, в другий бік почала крутитися. And if a man ever gave birth, the world will start revolving. Ви знаєте, що ви, по суті, жінки, ви сильніші в дечому за нас, чоловіків. And there's certain ways in which you women are stronger Хоча, than як би us це men. парадоксально не звучало, що ми сильна стать, Even though it's a paradox that we are stronger але переносити sex, біль більш легше може жінка. but it's easier for a woman to endure pain. Ну, в муках будеш народжувати. And you will give birth in pain. Но там ще було третє. But there's also a third, А воно таке незрозуміле. and it was hard to understand. І ось воно. And this is what it is. До мужа твого пожадання твоє. Your desire will be towards your husband, В синодальному к мужу влічення. and you will be drawn to your husband. І деколи чоловік думає, ну де тут кара Божа, Господи? And a man Жінку probably влече thinks, до мене. what kind of punishment is this? The woman is drawn to me. Ви знаєте, деякі думають там про інтимний потяг. And people think this is about intimate things, Все це навпаки. but it's the vice Але versa. якби жінку тягнуло до інтимного до свого чоловіка, він би був щасливий. If a woman would be intimately drawn to her husband, he'd be a happy І man. от часто не розуміють, про що це. And people often don't understand what А it's смисл about. наступний. But the point of this is in the next Як thing. відбулося гріхопадіння? How was the original sin happening? Жінка The woman взяла все під свій контроль. took everything in her control. Вона порушила Боже Слово She broke God's command і почала управляти Адамом. and began to rule over Adam. Тобто, коли Manipulate. жінка вкусила, So when a woman tasted а потім дала Адаму, and when gave it to Adam, він же бачив, який вона плід йому дає, правда ж? he saw the kind of fruit that she's giving Це him, ж не right? було так, вона назбирала плодів, плід сховала, Адамчику їж. It wasn't like she brought all kinds of fruit and hid that fruit Він underneath їв і вкусив від того плоду. And then he was eating, and accidentally bit off of the А fruit. він добре знав, But he який knew very плід well тримає Єва. the kind of fruit that Eve is holding. Правда, деякі кажуть, що жінка вкусила, And some people say that проковтнула, a woman took a bite а and в чоловіка swallowed, застряло в горлі. Чого в нас яблучко тут чоловіків є? and then it got stuck in the Будете man's знати throat. таке That's why we глибоке have богослов'я. Це Адам не It's a проковтнув, very і тут у нас deep яблучко theology. появилось. Adam did not swallow, they say. То ми не до кінця догрішили, але So we didn't вкусили. completely sin, but we tasted of it. Тому, по суті, чоловік, який мав покорятися Богу, So a man who was supposed to submit to God, він почав кого слухати? he began to listen to whom? Жінку. Браття, що б To мав the зробити woman. Адам? Brothers, what should Коли have Єва йому Adam done пропонувала? when Eve proposed this fruit to him? Він мав сказати, Євочко, He should have said, Eve, я тебе люблю тут найбільше за всіх в Едемському саду. I love you above anyone. Ну, in там this без Garden варіантів of Eden. нікого більш не було, вона Of одна. course, you're Там the всі only option, компліменти of course. проходили, все туди, вона була на фоні All тварин. the compliments, she was Номер above all один. creation, number one. Але він міг сказати, Бог і Його Слово для мене вище всього. But he could have said, God and his word is above all for me. І далі мав сказати, ми йдемо до Бога, And he could have said, we go to God. я впаду перед Ним I will fall down on my і face буду before him, просити, щоб Він тебе залишив. and I will beg him to leave you. Бо без тебе я не хочу тут жити. З ким? Yes. I don't З wanna жирафами, з Live here всіма without you. іншими. What am I supposed to live with giraffes and Так animals? би мав зробити. Правда, браті, істинний джентльмен? He Так should чи have. ні? This is how he should have done it. А, дочекаєтесь, сестра, дочекаєтесь.
такої деколи реакції. А як Єва мала, сестри, зробити, коли змій її спокушував? How was Eve supposed to act when the Перше, serpent вона мала was... сказати, чекай, змій, покличу чоловіка. She was supposed to say, hey, hold on, let me call my husband. Я не уповноважена сама рішення приймати. I can't, Друге, мала make my own сказати, decisions. And я second thing she спитаю said, Бога. I'll ask God. А ти завтра там прилізеш, прискачеш, як він там пересувався, я тобі поясню. And tomorrow when you come back, I'll explain this thing to you. А що ще могло бути третє? And what was the third thing supposed to happen? Наша правда на це не була здібна. And she was not capable of it. Виламати патик і так вгріти цього змія, To break off a щоб branch тікав з and Едемського саду і не kick позбирався. that serpent so hard he'd run away from the То Garden зараз of так Eden. жінка може чоловікові дати, і не тільки. Ну These days a тоді woman can, природа була не та. but back then the nature was different. Ну і як у нас таке прислів'я, яке їхало, таке здибало, знаєте. От, і вона, і він, і гріхопадіння маємо. So this is why we have Прислів'я, the певно, не original перекладається. sin. Да. І що відбулося? And so what happened? До мужа пожадання – це не інтимний потяг. So the desire towards a man doesn't mean Це Господь intimate сказав, drawing. This is what the Lord said. Єва, Eve, у твоїх нащадків in your descendants, тепер буде це в природі. this will be their nature now. Зробити в своїй сім'ї те, що ти зробила в Едемі, як гріхопадіння. To do the same thing that you attempted to do Ти during original захочеш sin in взяти Eden. владу над чоловіком. You will attempt to rule over the man. Но пам'ятай, чоловіки не дадуться. But remember, men will not allow that to happen. І навпаки, вони будуть панувати над тобою. And the opposite, they will rule over you. І жінка, ви знаєте, в історії була об'єктом панування чоловіка. And a woman in history, throughout history, was an Це object була рабиня, служанка, хто тільки не була жінка. of men. Whatever she would be, whether a servant or a Деякі woman. кажуть, що коли утворюється сім'я, Some people say when a family то happens, перших декілька років між ними йде оця боротьба. then the first couple years there's this struggle between them, Навіть на несвідомому рівні. even on some conscious level, Про старшість. Ну, старший, хто буде голова в сім'ї. about over who's going to be the head in the family. І якщо молоді люди And if young people зрозуміють understand і саме прийдуть в правильне положення, and come into the correct вони standing, збережуть свою сім'ю. they will preserve their family. І їх треба готувати, що загроза є у вас самих, They need to be prepared that the danger у is вашій inherently within гріховній природі. your own sinful nature. Якщо ви не будете її контролювати, If you do not control it, ви можете зруйнувати власну сім'ю. you can destroy your own family. Ну от дивіться, проста логіка. Look at the simple logic. Закохалися молоді люди. Young people fell in love. Ну, мільярди є на землі. There are billions on the earth. Якщо вже донечка чи синок закохалися, де там тато і мама? And then if a man, young man or woman Брати і fell in love, сестри, where's mom and dad? What place are they? подружки, Friends, тільки він і вона. everyone goes, only him. А тепер скажіть мені логічно, And then logically, tell якщо me, двоє людей, if two people які нікого так в світі не люблять, як одне одного, that don't love anyone in the world as much as they love each уявляєте собі? other, Нікого. no one, Зійдуться, and if they come together, яким має бути їхня сім'я і їхнє життя? what kind of За life, логікою. what kind of life should they have, Рай. logically? Це рай. Should Правда? be paradise, right? Зійшлись. They've come together. Місяць, два, півроку, рік, ви дивитесь цю сім'ю. And then a month, 2 months, year and a half, you look into Де this рай family. дівся? Where did the paradise go? Де здорова логіка? Where is this sound mind? Ви ж по любові зійшлися, ви не можете разом жити. You've come together according to Де love, проблема? and now you can't live with each other. Ось де проблема. And this is where the Вона problem is. тягнеться з Едемського саду. It stretches all the way from the Garden of Бачите, в Eden. світі зробили таку логіку, екскюз такий. And in the world, they have an excuse that they made. Не зійшлись характерами. That they did not combine with characters, А хто comply. сказав, що вони мали зійтись? And who said that they should have Хіба це complemented? проблема? Is that a problem? То ж нормально, вона жінка, він чоловік, вже характери різні. And it's normal that he's a man, she's a woman. The От personalities are different. браття, у вас є автомобіль, є там дві педалі, так? And brothers, you Sisters. have cars, sisters, Газ і there's тормоз. two pedals, Це проблема, що у вас дві різні педалі в accelerator and машині. brake. Is that a problem? There are two
pedals. Та ні. No. Тиснеш на газ, їде, тиснеш на You тормоз, push the зупиняється. accelerator, it goes. Push the brake, it Зовсім stops. різні функції в одному автомобілі. Completely different functions in one car. Браття, ви б хотіли, якби вам сказали, даруємо вам Порше будь-якого вигляду, але там буде тільки одна педаль на вибір, або газ, або тормоз. Would you like to be given a Porsche, but there's only one pedal, either accelerator or Ви brake? скажете, правда, українець там і третю педаль придумає, йому не проблема. And then Ukrainian would invent a third pedal. Але It's not що ж a то за автомобіль з одною педаллю? problem. What kind of car is this with a single pedal? От, друзі, якщо в автомобілі нормально, що є газ і тормоз, Because it's normal for a car to have an так і в accelerator and сім'ї, brake. And in the хтось із family вас also. газ, хтось із One of вас you is accelerator, тормоз. the other one of you is a brake. Вже вирішуєте, хто що, але тоді ви будете їхати. You decide who's who, but then you'll be driving. Тільки треба навчитися, на яку педаль, коли тиснути. But then you have to learn which pedal to push Щоб and дуже when. сильно не тормозити To not і brake не too hard, газувати. and not to accelerate too hard. Отже, є дві системи, друзі. There are two systems, friends. Є система головування і система панування. There is a system of headship and the system of rule. Головування створено до гріхопадіння. Headship was created before the fall of man, Панування появилося після. and ruling became after. Подивіться, яка різниця між ними. Look at the difference between the two. Де головування, порядок, покора, стосунки, Where there's правила, headship, there's поради, поваги і так далі. Order, relationships, the respect, and so forth. А де панування? But where there's rulership, Domination, да, коли людина домінує над іншим. when a person is domineering over someone. Там ієрархія, дистанція, There's накази, hierarchy, зверхність. distance, there's orders. Сестри, ви би хотіли таку систему в вашій сім'ї, як головування? Sisters, would you like a system like headship in your family? Головування не зруйнує сім'ю. Headship will not destroy the family. Ну от коли ми допустимо панування, But when we allow domination, оце небезпека для сім'ї. that's a danger to the family. Тому що головування встановлено Господом. Because headship was created by God. Панування – результат гріха. And domination is the result of sin. Хочете сфотографувати? Можете фотографувати. If you want to take a picture of this, you're welcome to. Тому нам, браття, треба боятися, щоб у нас не було панування. And so, brothers, we need to beware that we would not have І domination, прагнути про головування. but strive for headship. І наші жінки будуть за. And our women will be all for it. Ви ніколи не задумувались, чому для чоловіка і для жінки дана тільки одна заповідь? Have you ever thought why there's only one command given to a husband and wife? Чому тільки по одній для кожного? Why only one for each? Тому що цією заповіддю Because by this command, ми саме тримаємо під контролем те, що нам передалося з Едему при гріхопадінні. we keep what was transferred to us from the Eden under control. Коли чоловік любить жінку, він Вони- ніколи не буде над нею панувати. When a man loves a woman, he will never dominate her. Якщо жінка кориться чоловікові, вона ніколи не буде брати над ним верх. And when a woman is submissive to her husband, she will never try Ви to be above розумієте, him. друзі? Do you understand? Все. І те, що пожадання до чоловіка взяти над ним владу, And this desire to а rule він over a буде man, панувати над тобою. and he will dominate over you. Коли в сім'ї дві заповіді «люби» й «корись», When there are two commands in the family to love and to submit, і ми рухаємося і живемо далі. then we can continue to live forward. Між нами дружні стосунки. And the relationship between us is friendly. Подивіться на ці шестерні. Look at these gears. Котра з них має бути справна? Which one is supposed to be right? Обидві. Тому що, по суті, сім'я – це дві разом. Because the family is two together. І основних 5 потреб, і ми на цьому закінчуємо, чоловіка і жінки. And then- Тут уважно послухаємо. The five main needs of a man, husband and wife, and we'll finish with Так this. приблизно говорять психологи. And the psychologists say Яких about 5 that. основних потреб чоловіка і жінки? Сестри, уважно слухайте чоловічі потреби. There are five main needs for a husband, and women, please listen. Браття, чоловіки, жіночі. And then men, please pay attention to the ones from. Отже, сестри, So women, перша потреба чоловіка the first need of a man – це інтимне задоволення. is intimate satisfaction.
подобається вам чи ні, ну то перша потреба в чоловіка. Whether you like that or not, but this is the number one need of Якщо ви вашому чоловіку кажете, тобі тільки того й треба, If you say to your husband, this is у all that you вас need, нормальний чоловік. then you have a normal husband. Вийшли би за іншого такий самий, бо вони такі всі. If you marry someone else, he's just the same because they're all the same. Це потреба чоловіка. This is Номер один. This is the need of a husband, number one. Чоловіки би дуже були щасливі, якби це номер один було у вас. Husbands, you would be really happy if this number one Але was in кажуть, you. що у вас це десь на 16-му місці після посадки гладіолусів. But they say that this is number 16 after you plant some І flowers. все. Ну, в чоловіків номер один. But with the men, it's number one. Тому, сестри, ніколи їх не звинувачуйте, що вони щось хочуть від вас. So women, never blame them for wanting something from you. Ви навпаки тіштеся, що він до вас іде. But be happy with the fact that he's drawn to you. Бо жив би в старому заповіті, то до третьої би пішов, І- своєї власної. і А так Old- має тільки вас одну. In the Old Testament, he go to the third one, but he only has the А one. десь чоловіки ходять наліво-направо. And there are sometimes husbands that go То left коли and вас ще right. ходить до вас, то слава Господу, що йдеш до мене. На, When бери. yours is going to you, then praise the Ненаситний ти Lord. мій. Оце його потреба, сестра, його потреба Because фізична. This is his physiological need. І не звинувачуйте ваших чоловіків за те, що вони щось хочуть. So don't blame your husbands for wanting something. Тому що часто проблеми є в сім'ях. Because there are problems Коли in the жінка family цього не sometimes розуміє. when a woman doesn't understand that. Тому інколи жінка своїми відмовами може зробити проблему. Because sometimes a woman can create a problem by her refusals. Браття, в жінок інше. And with women, it's something else. Емоційні потреби. It's emotional need. Жінка хоче, щоб до неї ніжності проявляли. She wants, Підтримати її в she wants негараздах. to be supported, Слово добре сказати, любов'ю покрити, to love on ставленням. her, to give her a good word. Ми якось, такі, знаєте, And we're like wood. деколи чоловіки, що ж хлопи, як тут цяцькатися, тут тако, And then we розумієте, think з that, no, жінками. we're grown up, how can we А це be? їхня, браття, перша потреба. But this is their number one need. Тому виконаємо першу їхню, будемо мати першу свою. So if we fulfill their first one, we will have our first one. Замкнуте коло. It's a closed circle. І от такі ми різні. And this is how different we are. Друге, сестри, чоловік хоче, щоб мати спільні інтереси. And the second thing is a man wants to have Наші common чоловіки, interests. ваші чоловіки мають якесь хобі, захоплення. Your husbands have some Так, kind of a hobby, some kind хтось of a, любить рибалку, someone likes to fish. хтось любить сидіти в гаражі і щось крутити. Someone else wants to dink А around in the хтось garage. має with something. хобі лягти на дивані. What about a hobby to be on the couch? І ви Laying знаєте, down on the couch. Коли жінка пиляє чоловіка за його хобі, When a woman is berating her husband О, over йому his дуже тяжко. hobbies, it's so hard. але коли жінка підтримує чоловіка в його вподобаннях, But when a woman supports him in his hobbies, то вона його до and себе things that he наближує. likes, she draws him closer коли to вона йому каже, himself. слухай, там вийшли нові гачки, може тобі купити? And she says, well, there are new hooks on sale. Do Ти you want коли me на to buy them? рибалку йдеш? When you go fishing, Сестри, він вас на руках носити буде. sisters, he's gonna carry you around. Або коли ви holding in his бачите, він в hands. гаражі щось крутить, не ви його виганяєте звідти. А може тобі щось допомогти, може тобі ключ дати, може ти такий грязний в мене. А ну що, давай, крути. If you're looking at him doing something in А the garage, якщо він maybe just лежить, ляжте коло нього і підтримайте його хобі. But if Не he's зганяйте його, розумієте, laying з on the дивана, давай couch, туди. just lay down Попідтримайте. next to him. Support him in that, Сестри. sisters. Ви отримаєте блага першого пункту і там іншого. You will receive, Не його, а вашого. Бо if you do that, you will receive your number one Чоловік need. And хоче. above that, a Браття. man wants this. Brothers, жінка хоче спілкування. and a woman wants a fellowship. І час для особистих розмов. Time to have these personal Щоб її conversations. підтримати, зрозуміти, вислухати. To support her, to understand her, to listen to her, listen out. Дорогі браття, пам'ятайте одну річ. Remember one thing, Ми brothers. робимо деколи помилку. We make a mistake sometimes. Ваша жінка завжди права. Your wife is always right. Вона ніколи не може бути неправа. She can never be wrong. І коли до вас жінка звертається, щоб ви її вислухали, And when a woman is щодо якогось там asking you конфлікту, to listen her out about a conflict, менше, що вона хоче слухати, щоб ви вирішували, що вона хто правий.
And the least she wants is for you to Якщо вона вам на decide щось who's right. жаліється, If she is це telling you about означає something, підтримай мене, я права. this means support me, I'm right in А у this. нас часто включається розум. But sometimes we turn our І mind ми on дивимося, ага, де вона не права, хто правий, хто цей. Починаємо вирішувати and проблему. we start to analyze who's right, who's wrong, and we begin to Жінкою solve the зовсім problem. по-іншому. But it's completely different with Треба them. просто підтримати. You just need to Я тебе support. розумію, ти в мене там це, те все інше і так далі. I understand yours, І жінка хоче спілкування. and she wants fellowship. Для нас деколи просто сісти і говорити, а ще про все і ні про що. And sometimes she just wants to sit down and talk about Трата everything and часу. about nothing. It waste of І time. деколи чоловік бере жінку в машину, Sometimes a man їздить по takes своїх справах і рішає другий пункт. the man takes his wife along. He Але, takes care of his браття, треба business in the пам'ятати, car. це не платно, не варто тоді, не цінне. But then it's not Для жінки precious. цінне It's precious for the wife. сісти наперед неї, For you to sit дивитися down в її opposite her, очі, look her in the eyes, слухати її listen to her, півгодини, half годину. an hour, 1 hour. Навіть деякі жартують. Some people joke. Навчитися спати з відкритими очима. To learn to sleep with your eyes open І без похрапування. and without even snoring. І жінка буде вам розказувати, ви будете. Або ще кажуть, головне в спілкуванні жінці її не перебивати. And they say that it's important for women to fellowship and then Ми not to interrupt. жартуємо, ми сміємось, Of але в course, цьому we є laugh and її we joke, потреба. but this is one of her needs. Тому, Боже, дай нам мудрості. So God give us Чоловікам, браття. husbands and wives, brothers. Третє. Чоловік хоче, сестри, щоб своєю жінкою пишатися. And the third thing is a man Щоб вона в wants нього to була be proud, приваблива, wants his wife to be proud. доглянута. Ви знаєте, євреї – це мудрий народ. Hebrews are a very wise people. Наприклад, євреї вчать, що не дозволяють жінці явитися перед свого чоловіка неприготовленою. And Hebrews teach that you should not show up before your husband without Їхня prepared yourself. логіка така, чому чоловік дивиться за чужими? And their logic is, why is the man looking at Він їх others? завжди бачить, одягненими, Because- намарафетеними, прибраними. He always looks at them as Як він її being побачив dressed. там в халаті, то злякався, певно. And if he saw her in something else, he would have І scared. тому жінки scared. мають це пам'ятати і все ж таки готуватися до свого чоловіка. And so women need to remember that and Бо це його потреба, Get ready, щоб prepare for his показати, husband. пройтися. Що це моя жінка. because this is their need. Тому ви повинні мати якийсь смак в одежі, старатися зовнішності, тому So що you- це ваше. Жінка має бути приваблива, і краса це стосується So саме you жінки. need to have Так a чи ні? taste in clothes and be presentable to your Я husband. колись чув такий випадок. And I've heard a Прийшла жінка до пастора. case like this. A woman came to the pastor Каже, чоловік хоче зі мною розводитися. and says, husband wants to divorce me. Пастор так глянув на неї, And the pastor looked at her подумав, як певно би ти була моя жінка, то я би захотів розвестися. and he said, if you were my wife, I probably would have wanted to divorce Вона you така too. десь там з села, така не дуже так за собою. And she's from a small town. She's not Він каже, ти taking хочеш, щоб я care of тобі допоміг? herself. And he says, do you want me to help you? Покликав сестер, He called on the sisters каже, приведіть її в порядок. and said, can you take care of her Ну, це outside така appearance? консервативна церква, каже, а то можна, то не гріх. And then it's a conservative church, and she's like, Так, всі гріхи беру can на we do себе, тебе that? в порядок треба привести. And he says, I take Як all він the там- sins on myself. Все. You need to be. І сестри Made presentable. взяли, навели на неї порядок. And so Платічкою там sisters щось. made her presentable. Каже, зробили таку куколку з нею. Вона гарна була жіночка, просто привели її в порядок. And they made such a doll from her. І They відправила just до took care of чоловіка. her. And then they sent her back to her Чоловік як husband. глянув, And ой, her husband looked at her то ж моя жінка, то все вже, and все, said, this is полегчало. my wife, and everything. Тому, It's сестри, fine. одягайтеся для вашого чоловіка. And so, sisters, you need to Питання dress for тут не your в man. вульгарності, не в гріху і всьому We're іншому. not talking about some Але в sinful нього є ця attire or потреба. dress, but this is one of his needs. Браття, що хоче жінка? And brothers, what does a woman want? Щирість і довіру. She wants Дорогі Trust. мої брати, нічого не ховайте перед вашими жінками. honesty and trust. So don't hide anything from your wives. В жінок працює інтуїція, і в них гарно розвинута ця, яке це слово, не дуже гарно можуть проникати, бачити і уявляти. Уява. They have a very well-developed intuition and imagination. They can imagine. Ми, чоловіки, прийдемо з роботи,
We husbands, we come Намагаємося from work, триматися. we try to hold up, Жінка глянула, and the woman Що took сталося? one look, what happened? зразу нас може розкусити. She can figure it out right away. Вона нас може обводити десяток путів, ми до нас не дійде, що вона нас обводить. She А can ми її важко. make you go around ways, І but it's hard тому, for you коли to. ми щось ховаємо від So жінки, when we hide something from the wife, а коли вона бачить нещирість, and especially when she says insincerity, she sees. розумієте, це ми даємо привід їй думати, хто знає що. We give her a reason to think some other Навіть things. кажуть, допустимо, ну просто психологія жінки, як вона відмінна від чоловіка. And just the example of psychology of a woman, how different she is from. Чоловік з жінкою пішли в ресторан, наприклад. For example, a husband and wife went to a І в restaurant, ресторані йому сподобалась їжа, and in a restaurant he liked some і він мав meal, необережність знести одну фразу. and he was not careful to say Ой, one як phrase. смачно. How well it tastes. А для жінки ця фраза означає: And for the wife, тобі тут this phrase смачно, means а that дома не смачно. It's- То, що tastes я good готую, то here. не смачно, а тут смачно. Тут It за doesn't гроші, а taste там good at безкоштовно. І тут ти хвалиш, That's от free, їж, вона this is встала, for пішла і money. вийшла. І чоловік в шоці, she що got up and сталося. left, and a husband trying to figure out what Йому happened. сподобалась їжа. The food, he liked А the food, жінка думає це по-іншому. but a woman thinks І about that тому, коли ви in a щось від different неї light. ховаєте, So when you hide не something from кажете, her, де ви є, when you don't tell her where you're для at, кого робити жінкою не можна, браття. you cannot do this with your wife. Ваша жінка має знати все про вас. Your wife needs Будьте to від know everything неї about you. відкриті навіть нагі, в прямому і в переносному смислі. Правда, в Be прямому нема що показувати, transparent. але в переносному будьте відкриті перед Be вашими жінками. transparent, open before her, in all sense of the word. Жіночко, мій телефон, нема ніяких кодів, дивися по вайберах, по соцгрупах без проблем. Мій комп'ютер, no problem. Wife, here's my computer, here's my phone. Жіночко, Take я a look. там, жіночко, я буду скоро, жіночко, open with їду, you. все розказуйте. Ну, там I'll be хіба home soon. таємниця сповіді, може. And then unless it's Або якась там робоча something they need to keep корпоративна secret, if таємниця. it's, but А if так, tell тоді everything to жінка your wife. спокійна, вона бачить, що ви щирі, ви її, ви нікого десь Then- більше. Все окей, так, ваш. Четверте. And then fourth, Чоловік хоче затишний будинок. a man wants to have a quiet Щоб прийти house, до хати, to come home, було that there would be nice inside, прибрано. it will be Ну, не neat, так, як на Майдані Незалежності після Революції Гідності барикади, знаєте, були. not like it was at the revolution. І ви in заходите і Orange обходите and першу барикаду в коридорі, другу в спальні, там поки. then you go over one barricade and the next one. Тому, коли вдома препятствие, барикади, препятствие, да. Коли вдома гарно, тоді чоловік хоче прийти додому і лишитись вдома. If it's neat and nice in the home, then the husband wants to come home Тому and якось stay at the home. жінка має це створювати. So a woman needs to захист. create that kind of an atmosphere. Браття, жінка потребує матеріальних потреб. Brothers, a wife is in need of material Нам треба десь зрозуміти, things, and we need to understand що це її одна із потреб, that this is one of her needs, щоб вона мала кошти, that she would have і вона finances, могла їх витрачати. that she would be able to spend them. Браття, жінка, якщо щось купляє, Brothers, if a wife buys something, що б вона не купила, це все треба. whatever she buys, it's needed. Ну, де ви бачите, щоб жінка щось купила і цього не треба було? Where have you seen that if a В wife неї bought something and it маса wasn't needed? аргументів, що це потрібно. She has a mass amount of arguments that this is needed. А в нас включається логіка, та де це треба? But our logic kicks in, where is it needed? Тому нам десь треба зрозуміти, це її потреба. So we need to understand that this is her need. І деколи буває, ми пиляємо їх, Sometimes we питаємо, що ти berate купила, them де and ask them, витратила. interrogate them, where did you buy this, А ви why did you розумієте, buy it? як їй це важко, коли це її потреба, і вона цим But it's вважає, що so це hard правильно. when this is her need and she thinks that this is right. Тому, браття, дай вам добрі гроші. May the Lord give you Жінко, finances бери and money, гроші. and that you would give it freely to her. Зціпилися тако раз, And you would а в clench it магазині за once, нею і ходите, і дивитеся, і плачете, що вона кладе but в then кошик. you walk around her and pay attention to what she puts in the cart. Ну, ми зайшли за одною річчю в магазин. We've come for one thing into the Її store. купили. We bought it. Жінка, як зайде за одною, на по-любому на 10 гляне. And if a woman walks in, І з she'll трьома look at сімома 10 вийде. and will
walk out with 3 or І 7. це її як потреба, вона по-іншому мислить. And this is her need. She thinks differently. Да, деколи бувають крайнощі, коли жінка може перегибати в цьому. There are sometimes extremes when a Мені woman треба can кращий будинок, overdo, and I need a better одежа, house, I need more clothes, better clothes, прикраси I need і все more інше. other nice things. І чоловік бідний мусить працювати і працювати. And the man has to Ну, work ми and не про work. це. But this is not what we're talking І about. останнім. And the last thing, Сестри, чоловік хоче, щоб його заслуги визнавати. the man wants that his Правда, деколи в нас нема що визнати. that they would pay attention to what Але he's done, найдіть. things that he does, his accomplishments. Найдіть, якусь, похваліть деколи вашого чоловіка. So maybe praise him for some of his accomplishments. Що він у вас турботливий, That he is a caring, що він хату husband. для вас купив чи платить, bought машину, a house for you, заправляє car, машину, that he fills the car with tank with гроші gas, приносить. brings home money. Може ви деколи глянете на ті гроші, що це Maybe за гроші? you look at sometimes at the Але money. And гроші. what kind of money is that? But it's some kind of money. Похваліть за гроші. So praise Не him за for that. кількість їхню, а за гроші. Not for its Хоч там $100, це sum. теж гроші. Maybe it's just $100, but it's still money. І чоловік буде до вас прив'язуватись, він буде відчуватись потрібним. This will bond him with you, and he will be felt needed. А браття, жінка хоче, щоб бачити, що в чоловіка є потреба в сім'ї. And a woman needs to see that husband has a need in Коли the вона family. бачить, що чоловік турбується про сім'ю, When they see that he's taking care of a любить family, дітей, when he loves the children, вкладається в сім'ю, he invests himself into щось the family, старається зробити для родини. and then he tries to do Чи something for десь the family. поїхати, чи щось купити, чи просто побути з дітьми. To go somewhere, buy something for them, or just be with their В children. нас, чоловіків, може трошки не так, бо ми більше зовнішні. Нам десь треба працювати, доход додому приносити. For us men, it's different because we are outside somewhere, we're working Жінка or більш bringing домашня. income. And the woman is more in the І home. коли вона бачить, що чоловік дає акцент саме сім'ї, And when she sees the husband, when he tries to pay attention to для the неї це family, подобається. and she likes that very much. Оце вважають психологи 5 потреб чоловіка і жінки. And the psychologists consider these are the 5 Якщо ми їх будемо main needs. виконувати, And when we do them, то це поможе нашим then сім'ям. it'll help our families. Друзі, дякую вам за Friends, увагу. thank you for your Хай attention. Господь вас благословить. May the Lord bless you. Якщо хіба якесь питання є, але то вже наш час, якщо ще якесь, I don't know if це, you то have ми any questions, лишається нам просто, щоб But we're really out of time. ваші служителі помолились за нас, благословили We just нас. have one our І ми ministers з миром to Божим bless будемо us. розходитись. Якщо якісь питання по цьому було, If you have any questions, ці всі слайди, якщо ви захочете, вони є тут у вас на комп'ютері. Я кажу, я все роздаю всім, and хто if щось you want попросить. some of these PowerPoints or slides, I leave Можете everything in your взяти, computer. You can користуватися, якщо це come вам up to the потрібно. operators and ask for a copy. А так хай Господь нам допоможе. May the Lord help us. Будь ласка, передаю мікрофон. Дякую. Братья и сестры, есть ли какие-нибудь вопросы? Are there any questions, brothers and sisters? Все хорошо, правда? Everything good? Никаких вопросов. Брат Сева показывает, что все, нема ничего. Слава Богу. Братья и Praise сестры, the Lord. мы тогда будем благодарны нашему Богу за этот прекрасный сегодня вечер для всех And нас. we'll be thankful to our Lord for this wonderful evening for all of us. Я считаю, что это действительно полезный для нас вечер сегодня. I consider that this is a useful evening for all of us. Предостережения, какие могут постигнуть семьи, особенно в это современное время. The dangers that can befall a family, especially in our last days. Когда мир разлагается в своих похотях, When the world is decaying in its lusts, но чтобы Церковь Иисуса Христа сохранила свою чистоту, that the Church of Jesus Christ would keep its purity, святость, holiness, семья, которая, чтобы стояла на самом главном, на высшем уровне нашей жизни. so that the family would be on the highest level in our life. Поэтому и апостол Павел вот писал в первом послании Фессалоникийцам, там 5 главой есть написано чудесное слово. So Apostle Paul wrote in Thessalonians chapter 5 a wonderful word, Чтобы ваш дух, душа и тело so that your spirit,
body and the soul целостности together были сохранены до дня пришествия Господня. would be preserved until the day of the Lord, of coming of the Lord. Подумайте, братья и сестры. Think about it, brothers and sisters. И пусть Господь поможет всем нам. May the Lord help all of us. Мы благодарны нашим братьям, We're thankful to our брату brothers, нашему Васе, Brother Vasya который действительно приложил много усилий. has put forth a lot of effort. И 2 дня излагал такие прекрасные семинары для нашей церкви, And для has нас всех. Taught these seminars for our church, for all of us, for 2 days. И мы могли вместе наслаждаться этим словом. And we would enjoy this word together. Пусть Господь благословит и его жизнь, его семью. May the Lord bless his life, his И family. вот следующая неделя будет еще очень трудная неделя. And next week will also be difficult. Семинары, которые будут брать излагать по Пятикнижию Моисея. The brother will be teaching on the 5 books of Moses. Это тоже очень важный материал. It's a very important material as well. Поэтому давайте, братья и сестры, мы благословим Бога нашего за этот вечер. So let's bless our Lord for this evening. Благословим нашего брата. Bless our brother. И чтобы это изложение материала следующее на этой новой трудовой неделе And the teaching of the material for this было также на next week, созидание Церкви Господней. that would be for the building up of the church И of Jesus Christ. для нас самих, And for ourselves. для познания Слова Божьего. For to know the Word of God. Видите, даже сегодня, в этот вечер сегодня, And even tonight, когда брат брал из Старого Завета when the brother was using the examples of the Old Testament, и переносил это в Новый Завет. and he brought that in light of the New Testament, И сам Христос обращался, не написано ли, не сказано ли, that Christ himself turned to the Old Testament. Has it been как written? нам нужно знать и Старый Завет, And how important for us to know the Old Testament as well. чтобы мы могли видеть и Новый Завет в свете Старого Завета, We would see New Testament in the light of the и Old, чтобы мы могли брать то, что необходимо для сегодня, для Церкви Иисуса Христа последних дней. so we would take away the things that are needed for the Удивительное church of слово Jesus апостол Christ. Павел in that day. написал, Apostle Paul wrote an interesting word, что исполнение закона Христос. that the fulfillment of the law is Christ. Человеком Христос говорит, порой невозможно, а And Богу все возможно. It's impossible for men, he says sometimes, but Если мы во everything is Христе, possible with God. When we are in Christ, То со Христом я дойду. then you will reach the destination Все with равно Christ. я дойду, I will still reach the чтобы destination with предстать перед Christ, Ним в небесах. to stand before him in heaven. Пусть Господь благословит каждого из May нас. the Lord bless each one of us. Я приглашаю вас к молитве I благодарения invite you и to a prayer of благословения. thanksgiving and blessing. Отец наш Небесный, мы во имя Твое святое предстоим пред лицем Твоим. Мы, Господи, благодарны Тебе за этот день, который Ты подаровал в нашей жизни, день воскресный. День, когда мы, Господи, мы могли наслаждаться Твоей славой, Твоим присутствием, Твоим благословением. День, когда мы, Господи, могли петь Тебе славу и поклоняться Твоему имени святому. И время, когда, Господи, мы могли входить в размышления, когда Ты, Господи, посылал Слово Твое для наших братьев, которые сегодня проповедовали Твое святое Слово, благословляли Твое святое великое имя, и мы могли научаться, наш великий Господь, от Слова Твоего, Господи, наслаждаться Твоим Словом, которым Ты оставил нам на этой земле. Боже наш великий, дай нам сегодня, Господь, наслаждаться так, что, как и радоваться Слову Твоему, как получивший великую прибыль, Господь. О, Лорд, аллилуйя, Господи, сколько порой на земле есть прибылей, но от Твоего Слова, Господи, такая великая прибыль, оно имеет обетование жизни настоящей и будущей, Господь. Слава Тебе, великий Бог наш, слава Тебе. Поэтому мы благодарны Тебе за этот семинар, который сегодня мы имели. Мы благодарим Тебя, что мы можем, Господь, наслаждаться в Твоем Слове, Божий Владыка, через наших братьев, которые преподносят нам Слово Твое. Помоги Ты нам, Господи, научаться от Него и самому вникать в Твое Слово и пребывать в Нем. Господи, помоги Ты нам во всем. Для славы и хвалы Твоего великого имени. Поэтому мы просим Тебя, благослови, Господи, новую трудовую неделю для Твоего народа, церкви Твоей, Господь, а также тот семинары, который будет проходить. Боже, благослови во славу Твоего великого имени. И пусть то Слово Твое будет в устах нашего брата, во славу Твоего святого великого имени, при помазании от Духа Твоего Святаго, чтобы это Слово залегло в наши сердца. Мы могли радоваться и прославлять Твое великое имя. Благослови Ты нас
и при расходе нашем во имя Иисуса Христа, наш великий, любящий, благословенный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.